Ile mambo yangu mimi naenda vizuri pale. Kukua ni Jumaa kama kaa kwa ndugu zangu Waislamu Burundi kote pale. Mimi nasema asalamu alaykum to every person in Burundi. Asalamu alaykum watu wangu wote ambao ni Waislamu dunia nzima pale sio. Wale ambao ni Wakristo ambao ni warokole mimi nasema Bwana Yesu asifiwe sana pale kama kwa Burundi. At the same time kama uko outside Burundi basi nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Na jibu itakuwa Bwana Yesu asifiwe sana, nasema Bwana Yesu asifiwe, amina pale. Kwa ndugu zangu ambao ni Roman Catholic tunasema tumsifu Yesu Kristo, mnasema milele na milele pale. Kwa ndugu zangu wa Rastafari kama msanii wa reggae dance ambao ni raia wa Burundi lakini ametoka nje, yeye alikuwa panza kule Amerika Kusini pale, na jana mmemsikia live 87.6 Buja katika ile kipindi kale ya katika extra, wanamuita bonfire pale. Mimi nasema bonfire wagwan kwa ndugu zangu wa Rasta wote Burundi. Mimi nasema wagwan. My name is Emma once again. Welcome to this fantastic radio that is 87.6 Buja FM. It is the Buja FM late night show that comes to every Monday to Saturday morning. Remember today is Friday. I'm gonna drive you with a lot of crazy, funny, hot music here live on the best radio in town. The best radio in Burundi. We are the sound of Burundi and others follow whatever we do live on 87.6 Buja FM. Remember my show is live on YouTube and Pale. The only thing I do as my great listeners is go direct to your YouTube account by typing Buja FM Late Night Show. My dear lovely listener all time, I'm telling you, gonna view everything live on the best radio in town. That is the best radio with the best sound of music. You call it Buja FM 87.6 Buja FM. Broadcasting live from the city center. That is Bujumbura, Burundi plus 257 Kamakawa. Remember, we are really so international and so classy because yesterday, we said the team, or the big team, and that is Burundi itself, won against a lovely, funny country in Africa, So, that is Gambia. We won 3-2 against that country in the World Cup qualifiers that happened in Bongo, that some Tanzania plus 255. So every person in Burundi, I'm like saying, we have to be so happy because yesterday we had to beat Gambia 3-2 in the World Cup qualifiers tournament that is going across Africa and the world at large. My name is Emma once again. I do welcome you to this fantastic program that's gonna drive you up to morning hours. Hakuna kulala pale katika kipindi kali ya Buja FM Late Night Show. Kumbuka cameraman yangu ametulia zake kijanja sana pale. Mdogo wangu mambo vipi? Naona umechill, unaenjoy kila kitu pale. Ni saa 6:15 yale pale. Leo ni tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2023 pale. Mimi naitwa Emma na hiyo kipindi inahusu swala zito la muziki mbalimbali kutoka plus 257 kama Burundi. At the same time nyimbo ziko sehemu mbalimbali kote dunia hapo, na story za wasanii pale. Na story yetu ya leo ambayo nimekuwekea mezani ni story ya kwanza kuhusu msanii wa kiume ambao anaimba reggae dancehall, ni kutoka hapo Burundi, lakini yeye alikuwa anaishi outside Africa. Sasa tunapoongea yuko back to Burundi pale na watoto wake, wamependeza sana. Unajua ukiwa mtu wa nje pale, labda Muafrika amekuwa na mke mzungu, basi inakuaga furaha sana pale, sio? Inakuaga raha sana pale. Bonfire kati wa wasanii ambao unaweza sema kazi zake ni zipo unique sana pale. So katika wasanii ambao Burundi wanafanya reggae vibes au reggae dancehall au wanafanya reggae roots pale, uwezi kumsahau msanii ambao ameingia kwenye tasnia au kwenye industry ya Buja Flavor pale. Kwa hiyo every person in Burundi, mimi nasema natakia tuunga mkono pamoja katika sala zito la kukaribisha msanii ambao ukisikia tu flow yake, style yake ya muziki, it is totally pure Kijamaica slang, Kijamaica flow, Kijamaica reggae vibes, reggae roots, reggae dance pale. Wanamuita bonfire. Wagwan. Jara Rastafari, King Slash Yaman, aina peace and love. Simpai sana. Shemeje mwambia silale mpaka mswaki mpango mzima. Anaposikia sauti ya Rastaman in the building once again, inakuwa mambo bie pale because mambo yanakuwa fresh, maana na mzuka fulani hivi ya muziki munene, mzuka fulani hivi ya all kind of music pale ambao zitosika sana katika kipindi kali ambao inaitwa Buja FM Late Night. Cha kufanya mpendwa msikilizaji
ingia kwenye smart yako, na smartphone yako, simu ya mkononi, basi andika tu pale kwenye YouTube account yako, andika Buja FM Late Night pale. Endelea kutazama kila kitu live, maana mimi hapo nakuletea uhondo wa burudani ya muziki, at the same time stories za wasanii ambao zime happen the whole day ya jana na leo kama kapa pale. Ni asubuhi tayari kwa wale ambao winga wafahamu. Kunipigia sasa hivi kupitia 611000 pale, lazima utaniambia good morning Rastaman. Wanasema good morning. Namba ni 611000 pale, au sio? Namba ya kunipigia mi live in the studio mpendwa msikilizaji ni 611000 pale. Kunipigia simu, neno la kwanza ni salamu. Salamu sio pesa. Salamu ni kitu cha kawaida. Salamu ni muhimu sana katika maisha yangu ambao mimi naungurumisha kipindi kali hiyo mpaka mswaki. Kwa hiyo kinipigia simu, kitu kwanza ni salamu. Au unaweza nipigia ni good morning Rastaman, au unasema hi au what's up, au unaweza niambia mimi Kichina au Kichinese language, unasema ni hao, unasema ha. Unaweza niongelesha kabisa Arabic Cape, naambia tababa pale. Unaweza ongea Kizulu ya Afrika DC, Afrika Kusini, unasema sabuoda, nitasema yebo. Au unaweza ongea Kireno, unasema bondia, nitasema bondia komasta tudube haunde hapa la pale. Sio hiyo ni yote faida ya kuongea lugha. Au unaweza ongea Lingala, papa Rastaman ndenge nini, tambia ndenge malamu uzabie na zabie pale pale. Sio unaweza ongea Kibena, au unaweza ongea Kibemba ya Zambia pale pale. Sema mulishani bwino masubukana kama ndaba pale. Sio unaweza ongea Kiganda, gwesebo storage ogambachi ndio jendi ulikilia, tambia ndikilia pale pale. Kama Abdul yangu kule Kamenge, mambo vipi, niaje Abdul pale pale. Sio nienda kule Nairobi Kenya +254 kama kaa wazee wa genge, mambo vipi, mambo niaje, mambo vipi Mombasa. Unajua wingi wananifollow sana kutoka kule pande za Mombasa. Usiingia kwenye page yangu ya Facebook kama kawa, unaandika tu jina Rasta Emma Buja FM pale, au sio? At the same time katika YouTube account yako nimekuambia mapema sana, ni show kali, show ya kijanja ambayo inaitwa Buja FM Late Night Show kuanzia ile muda saa 6 mpaka mswaki. Mimi na hapa ni hapa pale, sio? Tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2023. Hiyo ni saa 6 dakika 19 tayari pale. Cha kufanya ni kuingilia kwenye swala zito la story ya wasanii ambao zime happen the whole part of the world pale. Historia ya kwanza inaanzia hapo nyumbani. Wanasema nyumbani, Mungu anasema in the Bible, charity begins at home. The first story is from Burundi +257 concerning one of the greatest reggae roots, reggae vibes, reggae dancehall artists called him Bonfire. Bonfire is one of the greatest artists who have really joined the industry of Buja flavor, that is Burundian way of doing music, or the genre of Burundian music pale. He is a Burundian by nationality at the same time, but most of his time he has been outside the country. Now he's back in the industry. He's back in the Buja flavor, and he has a very really nice song. If you really happen to listen to his song, I'm telling you, my dear love listener of 876 Buja FM, you're gonna say really this guy is talented and he knows music, and he can make this country really win trophies when it comes to music industry in the whole world. So bonge la story kuhusu msanii wetu wa nyumbani, that is +257 Burundi kama kawa. Nimekuambia story ya kwanza ni about Bonfire, Burundian bass, that is kama kawa. Jamaa ameingia kwenye mfumo fulani hivi ya kufanya muziki, ameshaingia kwenye industry tayari. Kwa watu wangu wa nguvu huko Burundi hapo, natakiwa utambua kabisa mtoto wa nyumbani. Wanasemaga nyumbani tu, au sio? Nyumbani pale. Kwa wengine hawajuaga maana ya nyumbani ni nyumbani pale. Wanafikiriaga tu nyumbani basi tu hapo pale, sio? Nyumbani, lakini msanii akirudi nyumbani lazima tumkaribishe vizuri pale katika show kali, show ya kijanja ambayo inaitwa Buja FM Late Night Show. Now I do got that song, I do got it pale, sio? Ile track kabisa, ile ngoma msanii wetu wanamuita Bonfire pale. Ngoja nipokea kwanza simu. Naona watu tayari wameanza piga simu pale. Hello. Yo, baba mkubwa huyo. Mambo vipi, niaje? Kama kawa. Ismaili. Naam jomba. Habari ya Kibenga? Wana freshi. Sasa Ismaili, kuna mambo fire.
Kuna mambo bie. Yana fresh kabisa. Umesikia Smiley? Naam. Kuna msanii ambao ni raia Burundi. Lakini alikuwa na hisi zake kule pande za Amerika Kusini. Ndio. Sasa amerudi nyumbani, ameingia kwenye Buja flavor. Sasa yeye mfumo yake muziki ni ile reggae dancehall kama kawa. Zile unajua kama reggae dancehall zile za Kijamaika. Najiwaga hizo. Zile zinakuaga na flow moja matata sana pale pale. Ngoja nikugusia kidogo, umesikia Smiley? Naam. Nikugusia kidogo ngoma yake. Piga hiyo. You know, confirm bonafide. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6. Kuna utaratibu kabisa ya Buja flavor pale sio 87.6 Buja FM. My name is Emma once again. Leo ni siku njema ya Friday. Friday is here for you and I. The weekend is around the corner, ladies and gentlemen. Kama kawa, a dialogue to touch the best radio in Brody, 87.6 Buja FM. My name is Emma once again. I'm here really with this fantastic show that really happens every Monday to Saturday morning with plenty of music and ground and plenty of music on my playlist tonight. I have a lot of stuff for you. I'm talking about Bonfire, Burundian-based reggae dancehall artist who has come back home in Burundi and has a new track called Good Feeling pale pale. Baadaye utasikia ngoma hii pale pale. So, jana nimekuwa hapa nikutana na Bonfire. I talked to him, niliongea naye kabisa kuhusu project yake na labda lengo lake na kwa nini ameamua ku switch back to Buja. Ameniambia mimi maisha ni popote pale pale. So unajua unaweza kaa nje outside Burundi, lakini ukiona kama mambo haina vizuri basi una train nyumbani. Na mimi naambia watu wote, naambia wenzangu Burundi ambao bado wako nje ya Burundi, mimi nasema mrudini nyumbani. Hiyo ni full sense yetu, imetulia kinoma sana pale. Right now Burundi imetulia zake, kuna ugali ya nguvu, mambo ni bie pale pale. So popote ulipo, uko Kongo na Mansa Diara, uko pale kule Zambia, uko South Africa, uko Mozambique, uko Kampala Uganda, uko Nairobi Kenya, uko Rwanda, uko Tanzania, maybe you're outside Africa, popote ulipo wewe ni Murundi mwenzangu, mimi nasema nyumbani imesa noga tayari pale pale. You have to come back home. Rudeni nyumbani. Nyumbani imenoga. Sikia Rasta amerudi zake, yuko zake Buja FM pale pale. Home is home. Nyumbani pale pale. So come on, uko outside Burundi and you're a Burundian, please, I do welcome you back to Burundi. Home is home. That's what we say in English language. Nyumbani imesa noga tayari pale pale. So Bonfire anafanya reggae dance pale pale. Flow yake ni matata na ameleta tofauti kidogo tu. Nimesikia ngoma yake jana pale pale, nimeona tayari kuna something good in the Buja flavor pale. Sasa mafansi wapenda muziki Burundi pale pale, tuwe na tabia moja ya kupenda wasanii wetu wa Burundi. Kitu wa kwanza, at the same time tuwe na mfumo fulani hivi kusupport wasanii wa Burundi ambao wanafanya muziki within Burundi, outside Burundi pale pale. Sio hiyo ndio itapeleka Buja flavor to the next level. Sio tu kila siku tunatazama wajirani wanachukua matunzo kama zile za Trace Awards, kama zile za Grammy Awards wanazofanyika kule Amerikani every year pale pale. Natakia utuwe na mfumo moja nzuri sana ili tusupport wasanii wetu Afrika mbali. Nitafurahi sana one time nikuona msanii wa Burundi ameleta tunzo kabisa ya zile za Trace Awards au za Grammy Awards Burundi hapo pale. Zile tunzo zinakuwa na pesa sana pale pale. So every person in Burundi, mimi nasema it's high time natakia tukuwa na mfumo ya kusupport wasanii wetu. Tuwe na support sana wasanii wa Burundi, hata ambao wanafanya muziki hapo Burundi na wale ambao wako nje wa Burundi pale pale, kama wakina Kick Hosting wako Faransa, wakina Babi wako kule Los Angeles pande za kule North America au pale pale. Saa 6:26 tayari. Leo ni Friday kama kawa, tarehe 17 wa Novemba mwaka 2023. Mimi naitwa Rasta on the mic paka mswaki. Cha kufanya ni kuingia kuna YouTube account yako, andika tu jina Rasta au andika jina Buja FM late night pale pale. Kuna YouTube account yako pale pale, utaview kila show, utaview kila kitu live. Au comment yako au jumbe yako katika show kali hiyo itakuwa vizuri sana pale pale. So Smiley
naona umekimbia. Anyway, kama vocha imeisha au credit imeisha pale, tafuta vocha nyingine unipigia simu pale ili tuongee 1 2 3 au sio. So it's high time I do welcome you because leo kuna mpango mzima ya burudani ya kutosha pale playlist yangu imejaa. Unajua tayari tumeanza weekend. Ukisikia tu Ijumaa kama kawa, unajua tayari kabisa weekend imeanza. Every person in Canke, wakina Prosper, wakina Abdul, mambo ni aje? Chibitoke pale, mambo vipi? Kinama pale, wakina Basi, mambo ni aje? Nenda kule Katumba, mambo vipi? Ndugu zangu ambao wanaishi mpakani hapo na DR Congo, mambo vipi? Uvira, Bukavu, every person in Rutana, every person in Chamanzi, every person in Gitega, watu wangu ngupa ndiza kule Tanzania, mambo vipi? Plus 255, mambo ni aje? Hiyo ni nani? 7.6 Buja FM, sauti ya radi. That is Emerson Kamakawa ananguruma pale. Rumonge, mambo vipi? Kibenga Ismaili, assalamu alaikum. Mdogo wangu Buyenzi pale kina Felix, mambo ni aje Felix? Mambia wadogo wasilale, Burundi imeshinda bwana. Tumepiga mtu 3-2, tumepiga Gami 3-2 pale. Ni furaha sana pale na tunyada ajili ya mechi kali na Gabon. Tunaomba tu Mungu endelee kusaidia timu ya taifa ya Burundi ili tuendelee kufanya vizuri katika mapambano ya kombe la dunia pale. Oh sio tarehe 17 naona tayari watu wako live. Oh my goodness, huyo ni amebip pale. Kama amebip hamna sida, tafuta sehemu nzuri ili unibamba live on 7.6 pale. Nimekuambia msanii wa kutoka Burundi wanamuita bon fire. Bonga la burudani, bonga la ngoma inaitwa Good Feeling. Are you feeling okay? Do you love reggae music? Do you feel me? Then you're gonna feel Bonfire with his new track called Good Feeling. Live on 87.6 Buja FM, broadcasting live from the city center. That is Bujumbura plus 257 Kamakawa. I'm telling you, the best you can do right now is to call me by dialing 6110-1000. I'll pick your call and we say hi to each other concerning music, at the same time stories of different artists and musicians across the world. Because my program deals in music, at the same time stories concerning the various artists that happen around the world with their music also. And I also bring you gossip news concerning the various artists. I told you Bonfire has brought a new track called Good Feeling. He does reggae vibes, reggae roots and reggae dance style of music. And he's a pure Burundian, but he has lived outside for so many years, and right now he's back in Burundi with new stuff on table. I'm telling you, has a new track called Good Feeling. Are you gonna feel it? Say yes, I'm gonna feel it with Rasta Emma. Nukwambie V. A lovely day. That is Friday, every person across the world. It's 17th of November, the year 2023. Check your time there, some 30 minutes past midnight. I'm telling you, it's gonna be fire tonight because my playlist is full of Friday. Weekend is around the corner. If weekend is around the corner, so we have to celebrate, we have to enjoy music. Oh, sio pale. Netiare mabibi na mabwana, boys and girls. Cha kufanya sasa hivi ni kuingia kuna tour ya pili ya muziki pale. Msanii ambao nimekuambia alifariki kwa mikia jana pale. Kwa mkia jana alifariki juzi tu kutoka kule pande za Nigeria, msanii wa hip hop all deeps sio. Alikuwa naimba hip hop sana msanii ile. Alikuwa naimba sana nyimbo sana pale ya hip hop za kutosha, lakini basi Mungu amempenda zaidi pale. Tunasema rest in peace Ola Deeps, msanii wa kiume kutoka Nigeria. Rest in peace pale. At the same time nimekuambia kumkumbuka msanii wetu for us wanasema Fallen Soldier Sosokey. Nimekuambia show yake pale anniversary yake itafanyika kule Buja Paradise kama kawa. Kwa hiyo katika wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri katika tasnia ya Buja Flavor, huwezi sahau kumtaja Mariam Sosokey pale. Alipambana sana katika industry, lakini Mungu alimpenda zaidi sana pale. We got to remember the Fallen Soldiers pale usio. That is it pale. Baada ya kusubiri msanii wa kutoka kule Lubumbashi DR Congo, wanamuita Yaniki Juma pale. Hamu vipi pale. Wadau na suri nyimbo wako, wanasuri nyimbo zako, maana wewe ni Murundi unawakilisha plus 257 kama panza kule DR Congo. Kwa hiyo watu wengi uliwaahidi wiki hii au juzi utatoa ngoma zako. Bado wadau wanajiuliza swali, vipi mbona kimya? Au vipi bado jikoni utatoka?
Unajua sometimes unapokuwa studio unafanya muziki, unaweza chukua muda fulani hivi ili utoe ngoma zako pale pale, usio. Hakuna shida pale pale. Story ya kwanza nimekuambia mapema ni kuhusu msanii wa kiume kutoka kule pande za hapo Burundi kwetu, lakini alikuwa nje ya country. Alikuja jana mama watoto wake. They were looking so very good in the studios kama katika ile kipindi cha extra jana. Kama ulikuwa umemsikia Bod 5 pamoja na mama watoto wake kuhusu ngoma yao kale ambayo inaitwa Good Feeling. Ni msanii ambao nimekuambia mfumo yake ni ya reggae dance kama couple pale, sio? Anaimba reggae roots, reggae vibes, R&B za reggae roots, reggae vibes. Unajua ukisikia tu pale umekama mwenyewe kusikia msanii wa kike ya Jamaica ambaye anaitwa Sensia, au ukisikia ngoma zake au kina Binman, au ukisikia kama kina Shin Paul, basi ukisikia sauti ya Bod 5 utasema ego pale pale. Abarundi mimi nasema amkeni hacheni kulala. Sauti ya Rasta Emma is back on air kama da katika show kala maana inaitwa Buja FM late night show pale pale. Kipindi iko live on YouTube pale pale. Endelea kureview, endelea kuniachia mi comment yako pale pale. Usio ni show ya kijanja sana ambayo imetulia, inahusu muziki na stories za wasanii. So right now, let me take you high by bringing you that great song done by our lovely artist from Burundi. Call him Bod 5 with Good Feeling live on 97.6 Burundi's number 1 hit radio station pale pale. Ni saa 6 dakika 33 tayari. Call me Emma once again. Listen to Bod 5 with Good Feeling pale pale. Are you feeling good? Sema ego, I'm feeling good Rasta Emma. That is it pale pale. Yeah. Calfan command to me, you know, confirm more. Your weekends will never be the same. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM.
You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM.
You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Buja FM. You are now tuned into 87.6 Buja FM. Filio ngoma mfumu yake. Sometime unajua ukiimba ukifumu ya reggae dance. Unaona wenzetu wa Uganda, Kampala Uganda, Bongo Dar es Salaam Tanzania. Nitolea tu mfano tu wasanii ambao East Africa hapo uwezi kataa mfumu ya muziki. Ni reggae dancehall, reggae vibes, reggae roots kama pale pale usio. Msanii kama Nevi Kenzo. Nevi Kenzo ni raia wa Tanzania na iko Bongo Dar es Salaam Tanzania. Alisoma India, amerudi kutoka India, amekuja Bongo na mfumu yake muziki anafanya reggae dancehall pale pale usio. Ukiona hata video zake zote ya msanii wa kiume pamoja na mke wake Nevi Kenzo kutoka Tanzania, mfumu yao ya muziki ni reggae dancehall pale pale usio. Lakini amesoma wapi? India. Amerudi wapi? Bongo pale pale. Bon 5 ambao ni mzaliwa wa Burundi lakini aliendaga Ulaya na amerudi sasa hivi Burundi na Mungu amembariki, ameingia kijamaika kidogo. Kwa hiyo unajua kabisa ameleta madini, ameleta akili, ameleta elimu back home. That is +25 so kama Burundi. Kwa hiyo every person in Burundi lazima tuwe na tabia ya kupokea wasanii wetu vizuri, tuwe na tabia ya kusupport wasanii wetu katika industry ya muziki ili tufika mbali sana. Mimi target yangu, kilio changu kubwa ni kuangalia wasanii wa Burundi wanachukua paka matunzo za zile Trace Awards, zile za Grammy Awards ambazo zinafanyika kila mwaka Amerikani pale pale usio. Kwa hiyo msanii anapotoka nje ya nchi lakini yeye ni mtoto wa nyumbani, lazima we have to welcome him or her in the industry of Buja Flavor, ili one time tunapokuwa tunapambana ili tupambana na wasanii wa kutoka labda Nigeria, South Africa na sehemu mbalimbali kote Afrika hapo kuhusu mambo za awards au mambo za tunzo, basi nakuwa fursa sana kwa wasanii wa Burundi kufika. Kuna hatua nzuri sana kuchukua zile matunzo pale pale. Unaona kama wakina Double J na Kuri akili wako pande za kule Europe, bado endelea na show zao kule pande za Faransa, at the same time na Belgium pale pale. Sio cha kufanya sasa hivi ni kutafuta line ambao ni 61101000 pale pale. Kumbuka kuingia kuna YouTube account yako, andika tu jina Rasta, andika Buja FM
Late Night Show pale kuna YouTube account. Kumradi nimesema andika Buja FM Late Night Show, kuna YouTube account yako. Endelea kuview kila kitu live ili nikupa uhondo ya burudani. Unaposikia sauti ya Radi na mansa Rasta Emma on the mic, sio mchezo, paka mswaki ni hakuna kulala. Sisi ni mapopo, wengine wanalala lakini sisi hatulali. Kama mwenzako amejifunika na blanket au na shuka, mwambie wewe oya, ujasikia sauti ya Radi, ujasikia Rasta Emma on the mic. Come. It's high time you have to wake up right now and we drive this show pamoja paka mswaki. Na feel good nikisikia sauti ya watu, na feel good nikiona tunaendesha kipindi pamoja paka mswaki. Why? Unapokuwa unaongea mimi hewani, unapoongea au tunapoongea hewani pamoja, inakuwa kama mzuka fulani katika kipindi kali ya Buja FM Late Night Show pale. Shout out sana kwa cameraman yangu, mdogo wangu, ni msanii. Nadhani tomorrow kwa mkia ile Jumamosi kama kawa naweza kuwa naye in the studio pale. Sasa sijajua atajigawaji. Mtoto wangu, rafiki yangu, younger bro yangu, at the same time nenda mfundi yangu ya kamera pale kwa wakilisha kila kitu ili inaonekana live on YouTube pale. Lakini yeye ni msanii, I believe atajigawa siki vipi? Hiyo ni swali kwa pale, ajipanga sawa sawa. Mpendwa msikilizaji, ni saa 6:48 tayari, siku njema ya tarehe 17 wa mwezi wa 11 mwaka 2023. Kumbuka leo ni Ijumaa kama kawa, wazungu wanaita Friday au kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni Friday to every person across the world. Welcome to this show of Emma. It's called Buja FM Late Night Show. If you go direct to your YouTube account, just type Buja FM Late Night Show. I'm telling you, you're gonna view everything live as I bring you varieties of stories concerning the different artists across the world. We have talked about our Bruneian-based artist, that is Bonfire. His new track called Good Feeling. I said the best thing we can do as Bruneians is to support our home artists, so that if one day they happen to come home with these fantastic awards from Trace, at the same time Grammy Awards that happen every year in the United States of America also. But his song is so good, because if you do reggae dancehall, if you do reggae vibes, reggae roots, it's just like a style that you bring in Buja flavor, because his style of doing music is typically of English language with some kind of slangs of Jamaican stuff, like how the Ugandans do reggae dancehall. Hakuna inchi East Africa hapo. Namaanisha there's no country in East Africa that does reggae dancehall like Ugandans. Ugandans typically do reggae vibes, reggae roots, reggae dancehall. Artists like Epas, Baby Cool, artists like Jose Chameleon, those guys do reggae dancehall. Peter Miles also does reggae vibes and reggae dancehall. So it's gonna be like a blessing to every artist in Burundi, every person in Burundi, to see that Bonfire from our lovely country plus 257 Burundi has joined the Buja flavor industry, and his style of doing music is typically reggae vibes, reggae dancehall also. I love this song so much. Mkono mtu mzima, Tizo producer matata sana Burundi. Tizo papa, I know sasa hivi umechini nyumbani maskani, umetulia pale. Tizo, big up sana kwako. Wewe ni jamangu, ni kakaangu. Tizo na mambo, jamangu na mambo sana pale. Sana kwa pale nakupa hai sana pale. Tizo, at the same time Bonfire, nakupa hai sana pamoja na mama toto wako, your lovely wife. So ni manager yake, mke yake ndo manager. Sasa na msanii wa kike kutoka Tanzania, Christina Shusho, ambaye anaibaga nyimbo za injili, nyimbo za gospel pale. Mume wake ni amemsika mkono katika industry ya muziki tangu sana pale. Maana unamuona Christina Shusho anapendeza. Unajua unapokuwa na mtu anakumanage, anakuwekeza pesa kuna swala fulani hivi, lazima kama wewe unajua kufanya hilo swala, basi utajituma sana pale. Misho yake utakuta mnapendeza every time pale. Kwa hiyo Bonfire pamoja na mke wake ambao ndio manager wake, wao ni bie tu pale au sio? Shout out kwao sana pale. Na amesema jana Bonfire video yao ngoma wameendelea kushoot video tayari. Kwa hiyo I believe muda wote wadau wasikilizaji wa 8.6 Buja FM pale mtapata burudani ya kuona hiyo ngoma ambayo inaitwa Good Feeling done by Bonfire. Mtoto wa Buyenzi, alizaliwa hapo Buyenzi kama kawa pale na mene zake nje. Sasa hivi tunapoongea yuko back to Burundi na ameingia tayari kwenye industry ya Buja flavor pale. So that is it pale. Kwa hiyo
Saa 6 dakika 52 tayari. Jumaa ndio hiyo hapo. Tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2023. Una bank, una chill, una enjoy show ya kijanja sana na Rasta Emma on the mic pale. Namba ya kunipigia live in the studio ni 61 10 10 pale. So at the same time kwa wale ambao wako outside Burundi, kunipigia mi live ni kujumlisha 257 61 10 10 pale. Ukijumlisha tu 257 61 10 10 pale, utakuwa umenipata hewani vizuri. Alafu natuma salamu kwa watu waine, unawatakia siku njema ya Ijumaa pale. Naona mtu online pale. Niongea raia kwanza. Hello. Yes, pale. Amekuja kikasi lakini nilipompokea naona amepita hivi Roma au sio. Tafuta sehemu ambayo ni nzuri. Kama unaona mitandao inazingua sana, unatafuta sehemu ambayo ina mlima kidogo, au unapanda juu ya miti au juu ya meza, basi utanipata pale. Shout out kwa watu wangu wote wa Buja Paradise. Niaje wafanya kazi wote wa Afro Paradise, wakina Mnyamwezi, wakina Kadesha, wakina Daniela, wakina GM pale. Abubakari mdogo wangu, asalamu alaykum sana pale. Naona tayari MD umechini maskani, unapumzika. That is good for you and I. Wafanya kazi wote wajabe pale. Wagwan sana pale sio. Na jamangu huwa anawakilishaga sana, akisema tu sauti yangu naona mambo ni fire pale. Tommy at the same time bienvenue, mambo vipi? Viene Kamenga, mambo vipi? Kinama Abasi, mambo ni aje? Prosper Abdul, assalamu alaikum sana pale Panza Kamenge. Nienda kule Kanyosha, wakina Jose, wakina watu wa nguvu, wakina Joe, mambo ni aje pale au sio? When you call me itakuwa mpango mzima. Mtandao labda nazingua sana pale. I believe network must be somehow bad. Lakini kwa wale ambao wanajaribu kupiga simu, endelea kutafuta line tu, endelea kupiga pale. Kama network inazingua, kuna njia nyingi sana ambazo unaweza tumia, unaweza nipata hewani pale au sio. Mitandao sometimes wanasemaga inazingua sana, lakini keep on trying. You'll just call me or you just dial that number of 61101000. Itakuwa imeshaingia hewani tayari, mambo itakuwa fresh pale. Msanii nimekuambia kutoka Nigeria aliofariki it was Wednesday pale. Nimeanza all DP pale msanii ambaye anafanya hip hop, basi nasema rest in peace pale. Kama dakika saa 6 zimebakia kufikia muda ya saa 7 kamili. Kifika saa 7 kamili, mpendo msikilizaji, nitaanzia vurugu yangu ya kumix muziki paka asubuhi. Kumbuka hiyo show inakujaga kila Jumatatu hadi Jumamosi, inahusu swala zito la burudani ya muziki, at the same time story za wasanii mbalimbali bara la Afrika, lakini dunia nzima pale. That's why unakuta napiga ngoma za kutoka China, ngoma za kutoka India, ngoma za kutoka kule Ulaya, za kutoka Amerika kule juu kwa Rais Biden kwa heshima yake pale sio, na pale Amerika Kusini kama kawa, Australia, Asia. Kwa hiyo kila kona ya dunia unakuta ngoma ziko live on 8.6 Buja FM pale sio. Kwa wageni wote ambao wametoka sehemu mbalimbali wako ndani ya Burundi hapo, basi tune the best radio in Burundi, that is 8.6. Huko unasikiliza Rasta Emma on the mic paka mswaki. Ni hakuna kulala, ni sisi ni mapopo. Sisi kazi yetu ni kuwakilisha burudani na kucheza. Na ukisikia ngoma zinapigwa, ukisikia kucheza muziki, basi na kuomba mpendwa msikilizaji kuwa kama mimi ndani ya studio pale na kuaga na cheza muziki my friend. When I'm on air, when I'm playing music, unakuta niko zangu enjoy music pale. So natakia you must feel the feelings, you must feel the vibes when Emma is going to mix music. If you feel like shaking it, just shake what mama gave you freely, because I do music. Typically I play international hot music, I play good music. I don't play funny music, I play good music. When you hear me playing music by 1 a.m. paka mswaki, then you say wow, really DJ Rasta Emma knows what it takes to when it comes to music. Pale, so some 4 minutes left to reach 1 a.m. exactly, because by that time I'll start my mixing. I'll start the mixing the music come down pale. So the best you can do as my love listener is not to touch a dial, just get hooked to the best radio in town, that is Buja FM 87.6, Burundi's number 1 hit radio station. And for those who are outside Burundi, the best you can do is to call me by dialing plus 257 61101000. If you just call me by dialing plus 257 61101000, I'm gonna pick a call and you're gonna say hi to like 3 people or 4 people, wishing them a very wonderful Friday morning, at the same time the day of
prayers for all the Muslims in the whole world. Remember, my name is Rasta Emma. On my Facebook page account, you just have to write Rasta Emma Buja FM. I'm gonna tell you everything, and your comment concerning this show itakuwa nzuri sana pale. So any comment from you on my Facebook page account or the YouTube account of Buja FM Late Night Show will be highly appreciated. Remember, the views shared in this program do not belong to Buja FM. Those are your personal views for the Palo. So I love every person in Burundi. I love every person across the world. My name is Emma, and I will come into this fantastic radio with great music and great stories concerning different artists around the world. Bond 5, Good Feeling is the track. And anytime, any day, I believe you're gonna see the video live on YouTube El Pale. Good times, good feelings, like what the Whiskey did in Nigeria. He said good time, and I do really appreciate that. When a person does good things, we got to appreciate also. You got to say yes, you got to say beer to a person who does good things. Somebody has really bring some kind of flavor in Buja flavor, so we got to say merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon 5 with a new style, with a new genre of music, of doing reggae vibes, reggae dancehall. And there's one artist in Burundi, I do remember her, and she was really doing great in reggae dancehall. She's called Lasia. But when I came back and I found out that Lasia has now got married and she's left music in Pale. For all the ladies in Burundi, I'm like saying, it's high time you have to wake up right now and start doing music. I was with Natasha the whole of the other time, and Natasha's new track called Yote. You can just go direct to the YouTube account. You download that song of Natasha La Mama. It is called Yote. That's one of the good songs that Natasha did with this artist from Nairobi, Kenya. Amazing sound of Calgraph Jones, the guy who does hip-hop, crank hip-hop across East Africa and the world at large. So Natasha also is one of the female artists who really does good music. And out of, let's say, out of the many women, out of the many female artists in Burundi, you can't stop talking really about Natasha. She has done and still doing great when it comes to Buja flavor pale. Kwa hiyo wasanii wa kike katika wasanii wa kike Burundi, huwezi sahau kumtaja msanii wa kike kama Natasha, ambao kabisa anapepereza bendera ya taifa letu plus 257 Burundi kama dawa pale. Sio ngoma yake ya Yote ambao mfanya collab na msanii wa kiume kutoka Nairobi, Kenya, na maana Calgraph Jones pale. Endelea kulitazama, endelea kuliview kuna YouTube account yako pale. Sio unaandika tu Natasha featuring Calgraph Jones, ngoma inaitwa Yote pale. Sema mpa yote, sheri mpa yote pale. Sio hiyo ni Buja FM show kali ambayo inaitwa Buja FM Late Night Show, brought to you by Rasta Emma. Rasta Emma once again. Ingia kwenye page yangu ya Facebook kama kaandika tu Rasta Emma pale. Rasta Emma Buja FM pale, utanibamba hewani ili mambo yako ienda vizuri. Niachie comment yako, ujumbe wako kusio kipindi kali ambayo imetulia kinoma sana. Every person Burundi plus 257 nasema good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mabibi na mabwana, boys and girls, it's ready 1 a.m. Ni saa 7 kamili. I want to take you high right now here by going direct to Music Mix live on 97.6 Buja FM pale. Mimi ni popo, mimi siwezi lale sasa hivi pale. Mimi ni paka mswaki, hakuna kulala. Kumbuka leo ni Friday, lazima tufanye mambo kama weekend imeanza tena pale. Kama unalala na kuambia oya, please I beg you not to sleep, because when I start mixing music, mnajua mixes zangu zinakuwaga kali sana. Unaposikia Rasta Emma anaanza kumix music, lazima dunia isimame pale. Dunia lazima isimame akisikia tu Rasta anaanza kumix music pale. The whole world has to start in respect to the #1 hit radio station, that is Buja FM 97.6, with a great show in town called Buja FM Late Night Show. It's high time I go music wise right now pale. Mdogo wangu, cameraman wangu, popote ulipo, mimi nasema hivi, uhondo wa burudani ndio imefika tayari. Ni muda ya Emma kuanza kupambana na utaratibu wa kumix music pale. Sio? So if you at home pale kwa ndani ya gari unaelekea maskani au labda unaingia Burundi, mimi nasema karibu sana Burundi. Kama uko nyumbani kwako, umechini na familia yako au umechini peke yako, basi na kuomba tu ongeza sauti ya radio nyumbani kwako. Endelea kuenjoy every kind of music ambao naenda kupa kuanzia muda kama hii paka mswaki asubuhi pale. As we talk,
we'll continue talking pale. The number to call is 61 pale, ili Honda burudani ifika kwako pale. Nikupeleka kuna utaratibu za mix zangu. Mimi naitwa Rasta. Hiyo ni show kali ya Buja FM Late Night Show live kutoka jijini Bujumbura pale. Tunawakilisha kutoka Premium House, ghorofa ndefu sana Burundi pale. Floor number 4 is where you can find us pale. I love every person. I say good morning, good morning. Let me take you high to different kind of mixes of music right now here till morning hours. Remember to call me by dialing 61101000 live on number 7.6 Buja FM pale. So my name is Rasta Emma on the mix. Once again, it's Friday. I want to make you feel the vibes of Friday because we see the weekend around the corner pale. A dialogue to touch the best radio in Brunei, 87.6 Buja FM. A lovely day. That is Friday, the 17th of November, the year 2023. Remember, it's 102. You know what I say? That is the time. Some kind of 2 minutes past 1 a.m. exactly. It's Friday, so I got to do. You are now tuned into 87.6 Buja FM.